Sasa kabisa mtazamaji, ikiwa ni saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, popote pale unapoendelea kutazama TV47 Matukio, ni wakati wa kukujuza baadhi ya taarifa ambazo tumekuandalia katika chumba cha habari. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Kabla sija kupasha mengi zaidi, wacha kwanza kabisa tupate yaliyomo. Yajayo katika habari za TV47. Watu wawili wafariki baada ya kugongwa na gari, huku gari hilo jipya lililosababisha ajali likiteketezwa eneo la Ruaka, eneo bunge la Kiambaa. There was a vehicle which was going moving toward Ruaka general direction, and on reaching at the scene of accident, it knocked down 2 pedestrians. Mahakama kuamua kesi za naibu wa rais Rigathi Gachagua leo saa 8, huku bunge la seneti likitarajiwa kuanza kusikiza hoja kumtimua kesho Jumatano. Wahadhiri watoa ilani ya mgomo ambao utaanza baada ya siku 7, wakidai serikali inawachezea. And we are given only 1 week to implement that return to work formula. Na moja kwa moja mtazamaji, kwenye TV47 Matukio, tukiwa tunapeperusha matangazo haya mubashara kutoka jiji kuu la Nairobi. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi, tuandamane hadi tamati. Naanza taarifa ya kwanza ambapo tume ya mapato nchini CRA imeandaa hafla ya siku 3 na mawaziri wa fedha kutoka kaunti zote 47 za humu nchini ili kupiga msasa sheria mpya ya utaratibu wa ukusanyaji na utumizi wa hela za kaunti iliyochapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali mwezi Juni, kiongozwa naye mwenyekiti wake Wanyonyi Chebukati. Haya yanajiri wakati ambapo kumekuwa na tetesi kali za kukosekana kwa uadilifu wa huduma kwenye kaunti nyingi, hatua hii ikitarajiwa kumfaidi Mkenya pakubwa. Mwandishi wetu Dennis Njiru yupo kwa eneo hilo, na kwa sasa tutakuwa tunaungana naye moja kwa moja atujuze kwa mapana na marefu kuhusiana na hafla hii ambayo inaendelea. Dennis Njiru, kama unanipata, tujuze kwa kina zaidi kuhusiana na shughuli nzima. Naam, asante sana mwenzangu Paul Kirobi, mbashara kutoka hoteli moja hapa ya Sawela mjini Naivasha, ambapo hafla hiyo inaendelea kwa hii sasa, na tumepata fursa adimu ya kuweza kuzungumza naye mwenyekiti wa tume hiyo, ambaye atakuwa akitueleza kwa kipindi kifupi aghalabu ambayo yanajiri kutokana na sheria hii mpya, na ni ipi njia iliyo bora kuweza kupata huduma zilizo bora. Mwenyekiti, tunakuomba tu karibia hapa, utueleze, mko hapa katika shughuli muhimu. You are comfortable to speak the language which you are comfortable in. Kindly bring us up to speed as why we are here and a few things you have mentioned in your speech. Thank you very much. It's a great pleasure to be here today in Naivasha. In the year 2022, the Commission rolled out a study. They did a study on the on-source revenue to identify the gaps that make it difficult for counties to raise revenue. And recently, as recent as June, the Commission commissioned a model tariffs and pricing policy. This is a model policy that today we are rolling out and disseminating it to the counties so that they are able to adopt it and be able to apply it to assist them in developing what we call the primary laws. Because counties are collecting revenue without having a legal framework. And you may be aware, as recent as just a month ago, the counties have been taken to court for not complying with the law. They are supposed to comply with the County Governments Act, Section 120. None of them have been able to come up with a policy that will guide the development of the laws, the legal primary laws that require them to collect revenue. For example, even parking fees. They require a primary law for them to collect parking fees. But what they are using the Finance Act. And that's what they have been taken to court about, that they are using a Finance Act. A Finance Act is only amends what you had already developed as a law. It is not a law in itself. So we are here, and we have with us 12 counties. We had already disseminated to 5 counties,
we are doing it in phases, and we hope within the next 2-3 months we should be able to have covered all the counties. You have lauded the health sector in the counties for doing exemplary well in revenue collection, and also you could touch base on what they anticipate to get in terms of what is not devolved, like the mining and the sanctuaries, as you mentioned there. They are entitled to something. We start with the health. Yes, we are very proud of the health sector, and that is why the health sector is what we call ring-fenced. Whatever monies they collect are plowed back to the health sector, unlike the other resources which form part of the county revenue fund or the national fund, if you're talking of national. So the health sector, yes, the money is ring-fenced, and all the money gets plowed back. So there is a difference with how the health collect their revenue, what we call the facility improvement fund. So on something what they are supposed to have it back from their counties, like those who have game parks and those who have mining in their regions? Yes, those resources depend on whether they are national counties. The counties are not reaping much from the parks, the national parks. It is a discussion we are having. But when it comes to them collecting revenue, they are entitled to collect revenue as counties. Yes. Thank you very much for your time. Asante sana. Mwenzangu Kirobi hapo umemsikia mwenyekiti Bichebukati akielezea semi zake hapo kuhusiana na yale ambayo yanafaa kuwa yakilengwa ili kuhakikisha kwamba mapato katika kaunti yanaendelea kuimarika na kutoa huduma kabambe, ijapo kuna mgao kutoka kwa serikali ya kitaifa. Ni hayo tu kwa sasa kwa watazamaji wetu. Taarifa hii tutakuwa tukikuandalia mwendo wa saa 1 na saa 3 hii leo jioni. Ni hayo tu kwa sasa kutoka upande huu wa Naivasha, na kurejeshia majembe mwenzangu studioni zetu Paul Kirobi. Naam, asante sana Willy Dennis Njiru ukiwa maeneo hayo upande wa pili. Bila shaka ni taarifa ambayo tutakuwa tunasubiria katika chumba cha habari. Tukiachana na taarifa yake Willy Dennis Njiru, kwingineko ni kwamba ulinzi mkali umeimarishwa kwenye bunge la Nyamira, huku milango yote ikiendelea kusalia kufungwa ili kumzuia spika wa Nyamira Enoch Okero kuingia afisini hii leo. Ikumbuko kuwa wiki jana vurumai ilishuhudiwa miongoni mwa wawakilishi wadi, huku spika akiponea kupigwa katika bunge hilo. Mwandishi wetu Kombo Alfayo anatujuza mengi zaidi. Kombo, kama unanipata kwa njia iliyoshwari zaidi, hali iko vipi kwa sasa katika bunge hilo la kaunti ya Nyamira? Naam, asante sana Paul Kirobi. Kwa sasa hali ni tulivu katika bunge hili la Nyamira, na ukitazama tu nyuma yangu unaona kwamba ni wawakilishi wadi mbalimbali tu, wengine ukiona ni kama wameweza kuweka ile tunaita Colgate kwa jicho ili kuhakikisha kwamba wao wenyewe wamejikinga kutokana na vitoa machozi. Ni kwa kweli hasa siku hii ya leo kumekuwa na mshike vurugu katika bunge hili la Nyamira, hasa siku ya leo. Ukitazama pale chini, yale ni baadhi ya mawe ambayo yalikuwa yamerushwa kuja hapa ndani na watu ambao walikuwa wamekuja. Hapo awali tulikuwa tumeona kwamba vijana walikuwa wamejaa pale katika lango lile la kuingia katika eneo bunge hili, na tunaona kwamba ni maafisa wa polisi bado ambao wanaendelea kushika doria katika jengo hili wakizunguka ili kuhakikisha kwamba hakuna yeyote yule ambaye anaweza kurusha mawe au kuingilia eneo hili. Kwa hivyo ni swala ambalo limekuwa zito sana. Hata sisi wenyewe ilitubidi kuangalia mahali ambapo ni salama, na naona kwamba spika aliweza kufika mwenyewe katika bunge hili pale, akajaribu kuingia ndani, ndipo rabsha iliweza kuzidi katika eneo hili ambapo mawe yalirushwa kwa wingi. Tuliona mvua ya mawe ikinyesha katika eneo bunge hili. Tukiangalia mpiga picha wangu akitupeleka upande, tunaona kwamba magari ambayo alikuwa hapo, ukiangalia kwamba mawe katika eneo hili ni yaliweza kuharibu baadhi ya magari ambayo yalikuwa hapa na yakaondolewa. Kwa hivyo ni swala ambalo limekuwa zito kwa kweli, hasa siku hii ya leo ambapo tunaona kwamba wakilishi kwa sasa hivi tunatarajia kwamba kikao kilikuwa kimefanywa asubuhi kwa muda wa dakika 30 ambacho kiliweza kusitishwa, huenda kikarejea muda ya saa 8:30. Kwa hivyo ni swala ambalo tulikuwa tunalifuatilia kwa kina kwa kujua ni kipi ambacho kitakuwa inaendelea, kwa sababu hapo awali ilikuwa tumeona kwamba wawakilishi wadi waliweza kuleta mswada ya kwamba hawapo salama katika bunge la kikao ile. Tunaona kwamba kiliweza kufanywa wakati milango yote
ilikuwa imefungwa kwa kifuli na kuongezwa nyororo ili kuhakikisha kwamba ulinzi upo sawa salmini. Na tunaona kwamba baadhi ya magari kama unavyoona mpiga picha wetu yanaendelea kuondolewa ili kuhakikisha kwamba yapo salama salmini, ya saa siku hii ya leo ambapo inatarajiwa kwamba mwendo ule wa saa 8 pia spika huenda akataka kuingia katika jengo hili la bunge la Nyamira. Kwa hivyo unaona kwamba kikubwa haswa siku hii ya leo ni kwamba kuna hali ya vurumai imeweza kushuhudiwa katika bunge hili la Nyamira. Kwa hivyo sijui kama picha za awali ambazo tulikuwa tuko nazo mtazamaji wetu atakuwa anazipata, kwa sababu hizi ni taarifa ambazo kwa tunazifuatilia kwa kina ili kuhakikisha kwamba mtazamaji wetu amepata taswira kamili ya namna ambavyo katika bunge hili la Nyamira kumekuwa hapo awali. Kwa hivyo sina la ziada ila kumhakikishia kwamba msikilizaji wetu saa 10 pengine au saa 1 na saa 3 tutakuwa tunamfahamisha ni kipi ambacho kimeweza kufanyika katika eneo. Lakini nikukumbushe kwamba vitoa machozi kwa kweli vimeweza kurushwa katika eneo hili ili kuhakikisha kwamba vimewatawanisha wakazi ambao walikuwa wamefika katika eneo hili na wengine ambao inasemekana kwamba ni wahuni ambao walikuwa wametumiwa kuja kufika katika eneo hili ili waweze kulazimisha spika aweze kuingia katika jengo hili, na wale wawakilishi ambao walikuwa wamekaa hapa. Nakumbuka haya yanajiri baada ya wiki jana madai kukisiwa kwamba spika alikuwa amesaidia kutobanduliwa kwa gavana Amos Nyaribo. Ni hayo tu kwa sasa. Jina langu ni Kombo Alfayo kutoka majengo ya bunge la Nyamira, nikikufahamisha taswira kamili namna ilivyokuwa. Na asante sana Kombo Alfayo ukiwa katika bunge la kaunti ya Nyamira kwa kutujuza kwa kina zaidi kuhusiana na vurugu ambazo zimekuwa zikishuhudiwa katika bunge hilo. Kwa sasa mtazamaji, tunaachana na taarifa hiyo, taarifa ambayo Kombo Alfayo atakuwa anazidi kufuatilia kwa kina zaidi. Kwingineko ni kwamba jaji wa mahakama kuu Chacha Mwita leo alasiri anatarajiwa kutoa uamuzi wapo bunge la seneti linafaa kuendelea na hoja ya kumuondoa mamlakani naibu rais Rigathi Gachagua hapo kesho. Uamuzi huo utakaotolewa saa 8:30 leo ni muhimu sana kwa Gachagua anayepinga kubanduliwa kwake, akidai kutumuliwa kwake ni njama ya kisiasa, huku akitilia dosari ya kisheria jinsi alivyobanduliwa na bunge la kitaifa. Uamuzi huo unasubiriwa huku jopo la majaji wengine watatu, Eric Ogola, Anthony Murima na Daktari Freda Mugambi, lililoteuliwa na jaji mkuu Martha Koome, likitoa mwelekeo kuhusu kubanduliwa kwa Gachagua kutokana na masuala ibuka ya kisheria. Naam, ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia. Polo Kamau atakuwa anatujuza mengi zaidi. Kwingineko ni kwamba mahakama kuu asubuhi hii imetangaza tarehe 11 mwezi ujao kuwa siku ambayo itatoa uamuzi kuhusu kesi ya hatima ya kubadiliwa kwa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza. Hakimu Justice Mwamuye aliweka tarehe hii baada ya seneti kutuma ombi la kufutiliwa mbali kwa amri ya mahakama iliyositisha kung'atuliwa mamlakani kwa gavana huyo wa kaunti ya Meru. Katika rufaa, seneti ilidai kuwa Kawira hakutumia njia inayopaswa ilikuwa kwani alimshtaki spika Kingi pekee na wala si maseneta wote waliounga mkono hoja ya kumbandua mamlakani, wakidai kuwa amri ya bunge inadunisha jukumu la seneti. Mbali na taarifa hiyo mtazamaji, kwingineko ni kwamba wafanyakazi wa vyuo vikuu vya umma katika chama cha wahadhiri wa vyuo vikuu Kenya UASU pamoja na muungano wa wafanyakazi wa vyuo vikuu KUSU wametishia kuanza mgomo wao rasmi baada ya siku 7 zijazo ikiwa serikali haitatekeleza baadhi ya matakwa yao kufuatia mkataba wa maelewano wa mwaka 2024-25. Anajiri baada ya viongozi wa UASU, KUSU na KUDHEA kusitisha mgomo wao.
kwa kutia saini mkataba wa kurudi kazini tarehe 26 Septemba mwaka huu. We sat down with the government and agreed on a return to work formula which was drawn between the government and the unions concerned. To date, one of the items we agreed on very seriously was that we would begin implementing the salary, the agreed salaries, 7 to 10% of our members' salaries by October. We are concerned the time is running out and the government seems to be focused on other issues and not focusing on the very important issues of education. And we are giving the government only 1 week to implement that return to work formula. Today is 15th, and our members expect new salaries next week. The universities know what they are supposed to pay, and we don't expect anything less than what we negotiated for. I want to caution universities, never ever try to implement or pay October salary without factoring 7 to 10%. Naam, ni taarifa ambayo tunazidi kuandaa kwa mapana na marefu kwa minajili ya mwendo wa jioni. Watu wawili wamefariki dunia baada ya kugongwa na gari, huku gari hilo jipya aina ya Prado Land Cruiser lililosababisha ajali hiyo likiteketezwa katika eneo la Desmo, eneo bunge la Kiambaa. Kulingana na kamanda wa polisi wa Kiambaa Pius Mwanthi, wawili hao waliokufa, mwanaume na mwanamke, walikuwa wanavuka barabara wakati walipata ajali hiyo, akisema kwamba ajali katika barabara hii zimeongezeka. Kufikia sasa aliyekuwa akiendesha gari hilo hajapatikana, ila uchunguzi umeanzishwa ili kujua mwenye gari hilo na pia kiini cha ajali hiyo. Miili ya wawili hao imepelekwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha Kihara, nayo mabaki ya gari hilo yakipelekwa katika kituo cha polisi cha Kiambaa. There was an accident that occurred within Ruaka, an area known as Desmo. There was a vehicle which was going, moving toward Ruaka general direction, and on reaching at the scene of accident, it knocked down 2 pedestrians, a female and a male, who died on the spot. Our officers responded very fast, immediately to the scene, both the traffic and OCS, Ruaka and this team. However, the members of the public, because of what had happened, they became very violent, and in the process, they set ablaze the vehicle that was involved in the accident. It's a new, doesn't have a plate, a number plate. It's a brand new vehicle, Prado Land Cruiser. Kunradhi mtazamaji kwa picha hizo. Kwingineko ni kwamba viongozi wa kidini wa kisiasa katika kaunti ya Trans Nzoia wamejitokeza na kupinga pendekezo la seneta wa Tana River Danson Mungatana kuhusiana na mswada wa makanisa kutozwa ushuru, hatua ambayo wamesema kwamba huenda ikawa pigo kwa uhuru wa kuabudu. Isaac Famba ameandaa taarifa hii. Mjadala unazidi kutokota kuhusiana na pendekezo la utoaji ushuru madhehebu nchini, hali ambayo imeonekana kupingwa vikali na baadhi ya viongozi eneo hili. Baadhi ya viongozi wa dini eneo hili wamejitokeza na kuelezea hisia zao kuhusiana na mjadala huo, ambao wamesema hatua hiyo huenda ukawa mpango wa kukandamiza uhuru wa kuabudu nchini. Hiyo bill ya Mungatana, there is nothing like amendment. That bill should be abolished in totality. Yes. And there should be nothing to be revived concerning that bill. Yes. That bill should be thrown away because Mungatana has not called any servant of God, so he has no right whatsoever to regulate a servant of God. Yes. Viongozi kadhaa akiwemo mbunge wa Cherengani Patrick Simiyu wamekuwa viongozi wa hivi punde kupinga hatua hiyo, huku akiwataka wanasiasa kujitenga. Kuna senator alileta bili kule kwa Senate ya kusema ya kwamba ati sadaka ambayo inaenda kanisani pia itolewe ushuru ndani. Nyinyi wananchi mnasemaje jameni? Na wakati wa siasa ikifika,
Wanasiasa wengi ukimbia mbio sana mahali wahubiri wako. Nasema niombe. Sasa saa hii mwingine analeta bili ya kusema sadaka, mambo yote ya kanisa pia itoe ushuru. Hata nyinyi mnakubaliana na hiyo kweli? Simiyu amesema kilichobaki kwa sasa ni dini kuendelea kuheshimiwa kupitia uhuru wake, kukiwamo kutoa mazingira yanayofaa ya kuabudu. Wacha kanisa ijisimamie, wacha kanisa ijiregulate vile juzi rais amesema. Na mimi kama mjumbe wenu naunga mkono ya kwamba makanisa wacha ijisimamie yenyewe kwa upande wao. Isaac Famba, TV47, ikiwa kaunti ya Trans Nzoia. Na asante sana Isaac Famba akiwa katika kaunti ya Trans Nzoia. Kwingineko ni kwamba tume ya kimataifa ya mahakimu ICJ imepinga sheria ya adhabu ya kifo nchini na kuitaka serikali kupiga marufuku, kwani sheria hiyo inakiuka haki za kibinadamu. Mwito wa ICJ ilijiri wakati wa maadhimisho dhidi ya adhabu ya kifo duniani ambayo inapigia debe haki bila adhabu ya kifo. Kulingana na ICJ, Wakenya 166, 3 wao wakiwa wanawake, wanangoja hukumu ya kifo. Katika maadhimisho yaliyofanyika hapa jijini Nairobi, jaji wa mahakama ya rufaa John Mativo vilevile aliunga mkono adhabu ya kifo iondolewe kwenye sheria ya Kenya. There is a significant move worldwide for abolition of the death penalty. Is quite inhuman, is degrading, it's irreversible. And most countries in the world have abolished it, and even the ones which have it in the law books, people are sentenced to death, but they are not executed. So you find there's a reluctance to execute them. But recently, that was in 2017, our own Supreme Court made a significant decision, a landmark decision, whereby they outlawed the death penalty in murder cases. So persons convicted of the offense of murder have been given the window to apply for resentencing, and many of them have been resentenced to definite jail terms. Otherwise, we are looking forward to more development of the law, to a situation whereby we eliminate the death penalty from our law books, but that's the only way to go about it. 166 people on death row in Kenya, 3 of them being women, the rest being men. And having heard that Kenya has not executed anyone since 1987, we are urging that Kenya moves towards total abolition as much as we are now having a moratorium. I'd like to commend ICJ for organizing this event as we all striving to abolish death penalty worldwide. You mentioned that France has abolished death penalty since 40 years. But I would like to say also that the European Union is a death penalty-free area. Member states of the European Union have all abolished. Tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba wito umetolewa kwa jamii zilizo kwenye kaunti ya Taita-Taveta kukumbatia utamaduni wao kama njia mojawapo ya kuleta amani mbalimbali pamoja katika kukuza uchumi na kuimarisha utangamano. Haya ni kwa mujibu wa katibu katika Wizara ya Leba Shadrack Mwadime na Gavana Andu Mwadime, ambao walihudhuria miongoni mwa viongozi wengine maadhimisho ya utamaduni wa jamii ya Taita, Pare na Taveta. Mariki Julius anatupasha mengi zaidi kuhusiana na taarifa hii. Jamii ya Wataita, Wapare na Wataveta wamekuja pamoja katika eneo bunge la Taveta chini ya mwavuli wa Dapata kama njia mojawapo ya kuwaleta pamoja kwenye shughuli za kuadhimisha utamaduni wao na kuhakikisha kwamba jamii hizi zimekuwa kitu kimoja na kuendeleza jamii hii kwa ujumla. Na sasa tupate baadhi ya kauli za wale ambao walizungumza katika shughuli nzima ambayo ilitanguliwa na upandaji wa miti katika mojawapo ya hifadhi za watoto ya Naima. Vilevile shughuli hii iliweza kuhudhuriwa na katibu katika Wizara ya Leba Shadrack Mwadime. Nina imani Taveta na Taita pahali tumefika sasa, ni lazima tuheshimiane, ni lazima tushirikiane, tutaendelea kuoana, lakini mimi Mtaveta nitabaki kuwa Mtaveta mpaka siku ya safari yangu ya mwisho. Mtaita atabaki kuwa Mtaita, Mpare atabaki kuwa Mpare, na hiyo jamii yako itabaki kuwa Mpare. Sasa kukutana mahafla kama haya
yasiitwe ni kikabila, ni kutekeleza wajibu aliyetuumba. Vile vile tukaona kama jamii za kaunti hii, swala la mila zetu, swala na desturi zetu, swala na utamaduni wetu, katika shirika la Dapata siko peke yao. Tuko patrons wako watatu. Hii si kinyume na maandiko matakatifu, kwa sababu hata katika Biblia inasema ya kwamba kuna kuwa na makabila 12. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anatambua watu kwa makabila. Kitu ambacho atambui ni ukabila. So ninawaomba watu wote ambao mko hapa, tunataka Taveta iwe kitu kimoja. Huu ni mwanzo. Tunamshukuru sana kwa kushikana na kamilifu. Katika serikali ya jimbo tuko na kitengo cha culture. Hata naomba ndugu zangu county assembly, wakati tunatengeneza budget, pia angalieni culture ya kushughulikia masuala kama haya. Tuweke hiyo budget na nyinyi muipige tick, angalau haya masuala ya culture kama haya yaendelezwe, so that tusisahau mila zetu. Mambo haya yote ni akili na mipango na umoja. Ndio kwa maana ninasema hii Dapata ambayo imeanzishwa kwa wakati huu, tukiutumia kwa uzuri,